Okay, shall we start? Welcome, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Lara Malab, and I'm the Director of Business Development and Marketing at RAK ICC. Our topic for today is why RAK ICC is a favorable jurisdiction for Italians, and therefore we will be addressing the key highlights and considerations for Italians to choose a certain jurisdiction for their corporate structuring. We will also be covering the ESR requirements, the economic substance requirements in the UAE, and the solutions available at RAK ICC. Just a little housekeeping before we get started. This webinar is being recorded, and we will be sharing it with you along with the presentation slides following the webinar. We will also post this webinar on our website in case there's someone who was unable to attend it. If you have any questions, please feel free to post them on the chat box in your Zoom control panel. I will bring them up in the Q&A session following the presentation. And in case we did not answer your question in the webinar, if we were running out of time, we will be sending it to you individually following the webinar. We are also aware that there are lots of Italian speakers attending this webinar, so feel free, if you think it's easier for you to ask questions in Italian, feel free to ask it in Italian, and Antonio, who's joining us today, will be kind enough to answer such questions or translate for us if it's addressed to the registry. Now our speakers for today is Dr. Samir Al-Ansari. Lara, sorry to interrupt you. The slides are not moving forward. We're still on the first slide. Yeah, sure. Here we go. Dr. Samir Al-Ansari is the CEO of RAK ICC. Dr. Samir is UK qualified chartered accountant with over 30 years of senior corporate operational private equity investing board and strategic advisory experience. Prior to joining RAK ICC as CEO in April 2018, and just to name a few, Dr. Al-Ansari was the Vice Chairman and COO of the Industrial Group KSA, the CEO of Shoah Capital, and has also helped establish Dubai Holding and founded the Dubai International Capital. We have also joining us Antonio Varvaro is the founder of AMV Legal Consultants, and he's Italian lawyer, member of Rome Bar Association, and in this and the Special Register of Lawyers with rights of audience before the Court of Cassation and the highest Italian judiciaries. In Dubai, Antonio is licensed by the Ruler's Court to practice law in the Emirate and is the only Italian lawyer registered as a legal practitioner with rights of audience in the DIFC courts. He's also included in the Directory of Consulate General in Italy in Dubai and of the Italian Trade Agency, Dubai and Riyadh offices. Antonio is also the legal advisor to the Italian Chamber of Commerce in the UAE. Now, without further ado, we'll give the time over to Dr. Samir. Thank you, Lara. Buongiorno, everybody. Delighted to have you join us today, wherever you may be. We have held many webinars in the last few months during this horrible pandemic, and I wish you well, and I wish you good health wherever you may be. And hopefully we are getting close to seeing the light at the end of the tunnel. So let me tell you a little bit about RAK ICC. So RAK International Corporate Center is a government-owned registry based in the Emirate of Ras Al Khaimah in the UAE. We are actually one of the fastest growing corporate registries in the world.
We're based in the UAE, which is considered a leading modern jurisdiction. It is one of the most vibrant economies in the world, with its deep pool of human capital, professional service providers, and everything that one would require, whether it's on a business or a personal basis, for their structuring requirements. What we see very clearly is this undeniable shift that probably started a few years ago post the Panama Papers, towards the more reputable jurisdictions which are adhering to global standards of regulations, of compliance, and so on, and which are also able to meet economic substance requirements. And more jurisdictions that are considered to be pure offshore jurisdictions or traditional offshore jurisdictions are either blacklisted or put on a watch list, with all the serious reputational and operation consequences that come with being on those watch lists. We are very lucky to be in the UAE, the United Arab Emirates, because clearly the UAE is a very strong real economy. The UAE is 50 years old next year. It is a country with a GDP per capita of $40,000, which puts it at par with countries like France. Of course, putting aside our strategic location, this real economy ticks all the boxes that you require. So the high quality of life, the abundant economic system of professionals, advisors, real estate, and all of the things that you need to have to do business. But add to that the fact that the UAE has no taxation and no restrictions on capital and profit repatriation, plus the fact that we have a broad range of double taxation treaties that businesses can then take advantage of. And within the UAE, we are based in Ras Al Khaimah, which is considered to have a far lower cost of doing business than, for example, Dubai. Typically, the cost of doing business in RAK is about 40 to 50% less than doing business in Dubai. Now in RAK, you have options. So when you're setting up a business, you can go onshore. So be part of the onshore system and register with the economic department. But then in a lot of cases, and although the rules are changing, in most cases, you would need a local partner. Your other option is to go into one of the free zones. So potentially RAKES, which is our sister company, the RAK economic zone, where as a foreigner, you can be in a free zone, you can own a business 100%, you would have to get offices, you get visas, etc., etc. Or you come to RAK ICC for the more lighter offshore structure. We don't like to call it offshore anymore because the products and solutions kind of take us more towards being what we call mid-shore. Over the years, we have had shareholders, UBOs, and clients from all over the world. We work through registered agents like Antonio, but our shareholders come from all over the world. And you would be very, very interested to hear that Italy, or Italians, represent the 5th largest shareholder group or ultimate beneficial owners in RAK ICC. So clearly, and you will see there are many European countries, whether it's the UK, France, Italy, Germany, etc. Many Europeans, and particularly Italians and French, have found RAK ICC to be an ideal registry for them to structure their business, whether that is from a personal perspective or from a corporate perspective. And very often they have used the RAK ICC structures either to own assets, property or otherwise, all over the world, and particularly in the UAE, or to use it for trading purposes, management services, you name it. So there are different ways that the RAK ICC structures can be used, and we are going to be happy to share some of those with you today. So why RAK ICC? Why do clients come to RAK ICC? Why do they choose RAK ICC?
over a BVI or a Panama or a Mauritius or a Seychelles and so on. The corporate features are, I would say, quite similar in many of these jurisdictions. So 100% foreign ownership, a quick, almost one-day incorporation process. Sometimes it's 1 hour. There are no restrictions on the number of shareholders. Corporate directors are permitted. There are no office requirements, so you don't have to spend a lot of money on getting an office, hiring people, and so on, because you are not doing business in the UAE. A cost-efficient process. You don't need to require to file financial statements, no minimum capital requirement, and so on. So the corporate features are attractive and are similar, if not better, to other jurisdictions. Also, from a legal perspective, we apply common law regulations, and the shareholders and parties to any of these structures can elect to have access to the DIFC courts and ADGM courts where common law regulations are used. We accommodate a variety of legal structures and different products for different usages. As I said, there's no restriction on capital repatriation. Migration and redomiciliation into and out of the jurisdiction is allowed, and it's very easy, and we will spend quite a bit of time going through that in detail to explain the advantages of redomiciliation into the UAE. Very importantly, we offer different classes of shares and the ability to register share pledges and so on, which makes this very attractive for various corporate uses. Now, when you compare all these advantages and add the fact that we have probably the longest list of double taxation treaties of any jurisdiction, and the fact that there is zero taxation and you're able to open bank accounts locally and internationally in a whitelisted jurisdiction. The UAE is a whitelisted jurisdiction, not on any watch list, not on a blacklist. It's able to meet economic substance requirements, etc., etc. And you can see why we are one of the fastest growing jurisdictions in the world when many of the others are actually beginning to go down. So we find that typically RAK ICC products and solutions are used for either international corporates or for private personal wealth. Of course, at the core of all that, at the center of all that, are really three things. One is to do with asset protection. So you create a structure in which you separate legal and personal, corporate and personal identity, so that you protect the assets in case anything happens to the ultimate shareholder. You do it to create tax efficient structures. We always have to use our words very carefully when it comes to tax. And very often you're doing it for confidentiality, not because you have something to hide, but you certainly don't want the whole world knowing about everything that you have. So you have the ultimate beneficial owner creates a vehicle, the vehicle owns the asset, then on a register, it is the company that owns the asset, and you don't want everybody in the world to know everything that you have. So we find that from a private wealth perspective, very often our structures are used for tax planning, for wealth management and succession planning, so that there is ease of moving of assets from one person to another without having to go through legal wills and so on. Ownership of assets all over the world. And on the corporate side, structuring so that you can finance against assets or to use to go into JVs or SPVs and so on is very, very often used. And again, we will spend a little bit of time going through some of these structures in a little bit more detail. But as I say, at the core of all of this is asset protection, tax planning, and confidentiality in a whitelisted jurisdiction that is not an offshore or a pure offshore jurisdiction. And we can't avoid the tax point because it's real, it's actual, and why not take advantage of it? The UAE has zero corporate tax,
has zero capital gains tax, zero tax on dividends, zero withholding tax, zero, you name it. And inheritance tax, of course, is a major thing in many parts of the world. It's zero across the board. If you compare that to some of the more traditional offshore centers, then you'll find that almost none of them have zero all the way. Those that do have other challenges, whether they are a small island that is unable to meet the economic substance requirements imposed now that ESR has been rolled out, and to other restrictions, whether they're on a blacklist, and so on and so forth. So we tick all the boxes when it comes to these requirements with zero taxation. Very briefly, and we won't go through into these structures in a lot of detail, but the typical structure, which we refer to as passive holding, because really there's no management going on and decision making, is to very simply have a parent company or an individual create a RAK ICC holding company, which then holds the assets, whether they're real estate or equities and so on. Of course, the advantage of anything like this is the fact that confidentiality, as we mentioned before, is maintained, but the ease of ownership transfer is also facilitated by creating such a structure. The ability to finance the acquisition of some of these assets and draw a line whereby, you know, the asset is secured, or the borrowing is secured by the asset rather than the individual's wealth. So you're creating a corporate structure and moving things away from a personal structure. Then we're sharing with you a number of what we call active holding structures. And really here, the point to make is that RAK ICC structures are very often used to enter into other countries, sometimes even to do business in the UAE, whereby the RAK ICC vehicle is a shareholder in a JV, SPVs, and so on. So there are many examples of how active holding companies can be structured, some directly through RAK ICC Holdco, some through a RAK ICC Holdco with a RAKES subsidiary through what we call the premium product that then gives you other advantages that could be important to your specific requirements. So this varies depending on the requirements of the individuals or the corporate. And again, here are more examples of how RAK ICC and free zone vehicles have been used to access transactions and to structure businesses into the region. I always say, if you want to do business in the GCC, frankly, also even into Africa or into India, why would you go set up something in Cayman or BVI or Panama or, you know, the other part of the world that doesn't have all the advantages that I've just taken you through? And the RAK ICC company is considered a UAE company, so therefore it is able to access the GCC very comfortably with many, many advantages. And we've covered already SPVs and how one can use them. We are going to talk about foundations, the box in the middle, a lot more, because this is a very, very topical and hot subject where we're seeing tremendous demand for very, very good reasons. And we will talk about that in more detail, and also segregated portfolio companies that can easily be structured under the RAK ICC regulations. Okay, so economic substance is a very, very topical subject. These ESR regulations have been rolled out in many jurisdictions around the world. Typically jurisdictions that the EU or the FATF and so on, or the OECD have considered to be jurisdictions that are creating tax advantages for the users. And the whole purpose of
rolling out economic substance regulations is to ensure that those corporates are actually doing business and being managed in the jurisdiction in which they are being registered. Now, we welcome these regulations in the UAE. They've made us very busy during 2020, and I think that will be the case in 2021. And the good news for us and why we welcome economic substance regulations is that the UAE is a real economy, a big country with professionals, advisors, offices, everything required to meet economic substance regulations. And frankly, this is what is also beginning to drive a lot of redomiciliations or migrations from other jurisdictions into the UAE. And we'll talk about that in a bit more detail. So redomiciliation, whereas many jurisdictions are struggling to meet ESR, the UAE, as I said, has an abundant ecosystem of professionals, experts, offices, and everything required to meet the economic substance requirements. Some of them can, of course, be met via outsourcing to the corporate service providers, and some of them can be met through additional structuring, which we will touch in a minute. But redomiciliations are happening, one, because of economic substance requirements, but secondly, because the traditional offshore jurisdictions, and we will not be naughty and name all of them, are struggling. And you can see that their numbers are going down every quarter, every year. They're facing a lot of scrutiny because of frankly, a lot of things that have happened in the past. They've got reputational issues. They're being placed on blacklists, which impacts their ability to do business, open bank accounts, transfer money, and so on. And so many are looking to redomicile. And redomiciliation has tremendous advantages because the company changes nothing except its legal domiciliation, meaning the company maintains its legal structure. The existing legal structure remains. The company's name remains, the company's bank account remains, the company's existing operational history remains, etc., etc. So there are tremendous advantages to moving companies from these traditional offshore jurisdictions with all the challenges that they have to whitelisted real economies like the UAE. You take advantage of everything that the UAE has to offer and still be part of a traditional registry. And here is a quick example. Again, we said we don't want to pick on any names, but this is factual. This is the list, current EU blacklist for non-cooperation cooperative jurisdictions for tax purposes. And a lot of the names that you're familiar with, perhaps you've used before, Panama, Samoa, Seychelles, etc., are on the list. Mauritius is on the list. Cayman came on the list for most of this year, is now off it. So this is creating a lot of challenges for the traditional offshore centers. And I keep saying it again, we're in the UAE, a real economy that is not in danger of being in this list. And we've had many redomiciliations in the last 12 months from all of these jurisdictions, from Panama, Mauritius, and so on, as you can see, mostly from the BVI. Because of the demand, I think we'll skip this one since we've really covered it. But what we've done is we've created a process that allows for fast redomiciliation, a process that will even take into consideration the ability to do bulk redomiciliations. So if somebody has a whole portfolio of companies that they want to use, even 100 can be done, I'm told, in a day by my team. I'd rather say it's a week because that's still good enough. But we have the process in place. It's been tested. And we have, as you can see here, many redomiciliations that are already beginning to happen. Very often, lawyers, compliance officers, and so on tell me that when they see a structure, a corporate structure, where there is a Panama company or a Seychelles company and so on, there is immediately an orange flag, sometimes a red flag. That in this corporate structure,
If it has a UAE company, nobody questions that because it's a real economy, real business. Somebody's doing real business rather than questionable structuring. This is the bulk redom slide, which we've covered. Now, to meet the economic substance regulations and requirements, we've made the process as easy as possible. Many things where there is very light touch substance required, so where the regulations talk about adequate and that kind of language, many things can be outsourced. And you know, we have 300 registered agents with RAK ICC, registered corporate service providers, many of whom are providing these outsourcing services to help clients meet economic substance. I would say about 15% of the companies, all of the companies in our portfolio are actually within the scope of economic substance regulations. So 80–90% are not and don't need to meet economic substance. But those that do can do it via outsourcing, can do it via the premium product, which we will talk about in more detail in a minute, and also can do it via branch structures. And as I mentioned, a lot of our corporate service providers are able to provide these outsourcing services to meet the economic substance. And some of our other products and services we will touch base on in a second. Let's go to the next slide, please. So premium product and branch. Premium product is a very effective structure that's proved to be very popular. And it's frankly pretty simple. So at the top is a RAK ICC holding company, and below it is RAKIZ, our sister company, subsidiary. RAKIZ is a free zone. So via this subsidiary, you are then able to have offices, staff, visas, have dual bank accounts, obtain tax domicile certificates, and therefore take advantage of the double taxation treaties. And because you have all these things, you will then easily satisfy the economic substance requirements. The beauty with the premium product is because you have a holdco, RAK ICC on top, and a RAKIZ subsidiary, this holdco can do more than that. So one structure is the premium product below it, but then it can also do other things as a holdco, as a topco in other jurisdictions, doing many other things, including, let's say, creating another vehicle to enter into the Saudi market and so on. The branch is very simple because the branch is the same legal entity as the RAK ICC vehicle. It's treated as the same legal entity, but because it is a branch and is in RAKIZ, it is then able to file to meet the economic substance regulations. And we're beginning to see this being used more and more. So it's a very efficient, cost-efficient structure to meet the economic substance regulations. Okay, so I know foundations are going to be covered in more detail by Antonio, but very, very general comments from me, and then maybe we can pick up on this. I'm just conscious of time. We can pick up on this in the Q's and A's. In our part of the world, trusts have not proven to be as popular as, let's say, in Europe and other parts of the world. The main difference is in a trust, you are effectively passing on control to the trustees. In a foundation, you are not actually passing on the control. You are still able to influence what happens to the assets and how and when and where they are distributed. So that is giving many of the users in this part of the world a lot more confidence and comfort in using foundations. But the bottom line is the advantages, whether it's enhanced succession planning, the structure, the oversight, distinct legal personality, and so on, are very similar to a trust. And I know most of you would be familiar with trusts,
we're finding that since we rolled out the foundations regulations earlier this year, they've been extremely popular. And in fact, I believe we have more foundations done this year than anybody else in the UAE, including the other more well-known competitors. But again, we can talk about that in a little bit more detail once Antonio takes you through his slides. We're also licensed by the DIFC courts to sign wills on their behalf and register wills on their behalf. So this again is a very important product for non-Muslims in the UAE who do not want to be caught in the local system or Sharia law and so on, and are able to register a will to achieve their wishes. So in summary, common law regulations with various corporate and legal structures, MOUs with the DIFC and ADGM, allowing our clients to elect to use ADGM courts. We have an MOU with the land department that enables RAK ICC companies to hold freehold and real estate assets in Dubai. And we are licensed by the DIFC courts to register DIFC wills. So what do we offer? A world-class jurisdiction in a tax-efficient environment. All you need to live, work, and play in a very cost-effective way, and a world-class infrastructure and deep pool of resources, all that you need to meet economic substance requirements and more. Thank you. And with that, I'll hand over back to Lara for Antonio. Thank you so much, Dr. Samir, for all the information. I'm going to share now the control with Antonio, and Antonio, please, I'll hand over to you. You're on mute, Antonio. Antonio, you're on mute. If you can remove them. Okay. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. It was difficult to find. Let me help you with the slides. All right. So here we go. Okay. Thank you for attending this event. Comunque, I would prefer to speak in Italian because most of the participants are Italians. So thank you, Samir, for your kind introduction. Now I switch to Italian language. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, come sempre numerosa ed affettuosa. Assolutamente superfluo che io mi soffermi sulla presentazione di me stesso, perché molti tra voi mi conoscono già e, insomma, e per coloro che non mi conoscono, Lara ha già fatto una presentazione di me, per cui insomma direi di andare direttamente al cuore dell'odierno webinar. Andrei alla domanda: perché costituire una società in RAK ICC, una International Business Company? Ci sono parecchie richieste, secondo la mia esperienza oramai ultradecennale di permanenza negli Emirati Arabi, parecchie richieste che per le quali l'investitore preferisce avere una struttura flessibile piuttosto che una struttura più tradizionale, più consolidata. Prima Samir diceva che i costi di RAK ICC sono contenuti, anche perché peraltro non si rende necessario un ufficio fisico. E allora la prima ragione per la quale costituire una società in RAK ICC è quando non è necessario
quando l'investitore reputa che non sia necessario avere un ufficio fisico, quando l'investitore vuole avere una entità giuridica per poter operare nel resto del mondo, cioè per poter operare liberamente in tutto il resto del mondo. E quindi a quel punto una società internazionale, International Business Company, la chiameremo più semplicemente società internazionale o IBC, in inglese l'acronimo IBC, costituisce la soluzione più adatta. Allora, ci sono dei benefit che sono comuni anche, dobbiamo dire, alle società costituite negli Emirati Arabi in termini generali e soprattutto nelle free zone, però vi sono dei benefit che sono particolari e che sono esclusivi di RAK ICC. Non mi vorrei soffermare ulteriormente sulla circostanza che negli Emirati Arabi, grazie a Dio, lasciatemi esprimere questa interlocuzione, non esiste tassazione sul reddito delle persone fisiche, non esiste tassazione sul reddito delle persone giuridiche, quindi non esiste corporate tax e così via. È stata introdotta la VAT, ma la VAT sarebbe quella che in Italia è l'IVA, è stata introdotta la VAT da gennaio del 2019, se non ricordo male, nella misura del 5%, ma peraltro con alcune specificazioni e con alcune limitazioni, per esempio su alcuni prodotti la VAT non si applica. Ma ciò che è davvero interessante del prodotto RAK ICC sono sostanzialmente due elementi. La prima è la confidenzialità, la riservatezza che dà una società costituita a RAK ICC. Non esiste un registro pubblico accessibile, per cui se io decido di costituire una società a RAK ICC nessuno lo potrà mai sapere, a meno che non ci sia ovviamente un ordine dell'autorità giudiziaria, ma escludendo quella ipotesi nessuno potrà mai sapere che io ho costituito una società a RAK ICC. E il secondo elemento, adesso sull'elemento confidenzialità, riservatezza, ne parleremo meglio tra qualche slide, e il secondo elemento è la possibilità di combinare una società RAK ICC con una società costituita nella free zone di Ras Al Khaimah che si chiama RAKEZ. RAKEZ sta per Ras Al Khaimah Economic Zone. Questa combinazione di due società, una società internazionale e una società offshore, viene chiamato premium product. Allora, di fatto il meccanismo funziona nel seguente modo. Viene costituita una società internazionale con RAK ICC. Successivamente la società internazionale andrà si costituirà una società in RAKEZ della quale proprietario esclusivo sarà la società che è stata costituita in RAK ICC. Di fatto la società costituita in RAK ICC fungerà da holding per la società sussidiaria partecipata che è stata costituita praticamente a RAKEZ. Gli effetti positivi sono molteplici e adesso ve li indico. Allora, qua intanto ho preparato uno schema che probabilmente chiarirà meglio come funziona il premium product. Una società è costituita a RAK ICC, International Business Company. La costituirà il signor Rossi. Il nome del signor Rossi non risulta nella licenza costituita a RAK ICC, perché è una società internazionale e funziona così. In tutte le giurisdizioni offshore funziona in questa maniera, non compare il nome dello shareholder, del proprietario, del titolare. Successivamente RAK ICC, qua manca in effetti una linea, è stata omessa dalla mia assistente che ha preparato questo schema. Di fatto la società RAK ICC va a costituire una società in RAKEZ, una società nella free zone, che è, come anche indicato, owned by RAK ICC International Business Company, è totalmente posseduta dalla società RAK ICC. Allora, torniamo al signor Rossi, il quale è il proprietario della società internazionale, dell'IBC. Il signor Rossi, il cui nome non comparirà nella licenza della società IBC.
Nella licenza della società Rackets comparirà il nome dello shareholder, cioè del titolare, dell'azionista, del proprietario, chiamiamolo come vogliamo, in inglese shareholder, che in questo caso è la società costituita in RAK ICC. Conclusione della storia: il nome del signor Rossi non comparirà né nella licenza della società costituita a RAK ICC e neppure sulla licenza della società costituita a Rackets. Ma il signor Rossi sarà intitolato, sarà ad avere una visa e l'Emirates ID, EID sta per Emirates ID, quindi la carta di identità emiratina, che sarà possibile ottenere attraverso la società costituita a Rackets. Quindi, come vedrete, una confidenzialità massima. Nessuno saprà mai che il signor Rossi ha costituito la società RAK ICC, nessuno saprà mai quindi chi è il proprietario che sta a monte di questa struttura, e la cosa ancora più bella è che il famigerato Common Reporting Standard, che come voi sapete è lo scambio di informazioni tra paesi che hanno aderito a questo tipo di accordo, tra cui l'Italia e gli Emirati Arabi, il Common Reporting Standard con questa struttura non viene applicato. Specifico che non viene applicato perché gli Emirati Arabi hanno creato una sorta di scudo, una sorta di schermo per gli stranieri che comunque nel paese abbiano la visa, cioè il permesso di soggiorno, e l'Emirates ID. Attraverso questa struttura si garantisce la confidenzialità e si evita lo scambio di informazioni. Il signor Rossi sarà assolutamente protetto. Vediamo di andare avanti. Ok, no. Wait, please. Ok, con questa struttura si possono gestire affari in giro per il mondo attraverso la società costituita a RAK ICC, si possono gestire affari negli Emirati Arabi attraverso la società partecipata di Rackets, è possibile avere, se si vuole, un ufficio con Rackets, è possibile assumere personale, è possibile avere la visa, il tutto in una situazione di assoluta riservatezza. Abbiamo già detto che il Common Reporting Standard in questi casi non è applicabile e quindi questo, come dire, incoraggia un investimento fatto attraverso questa struttura. Andiamo un attimino ecco, al Common Reporting Standard, lo scambio di informazioni. Gli Emirati Arabi hanno previsto che, o meglio, questo quanto qua scritto è riportato dal sito dell'OCSE, Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ed è previsto che è indicato che secondo le autorità emiratine chi è in possesso di valida ID e di residency visa sarà esentato dallo scambio di informazioni. Il problema adesso riguarda l'applicabilità o meno di quelli che sono i trattati che escludono la doppia imposizione. Allora, secondo è possibile ottenere un Tax Residency Certificate da parte dell'autorità emiratina a ciò preposta, che è la Federal Tax Authority. Vi ho indicato quali sono i documenti richiesti, e con il Tax Residency Certificate, per ottenere il cui primo presupposto è la visa e l'Emirates ID, oltre che altri tipi di documenti qua indicati,
sostanzialmente si evita che possa essere applicata la doppia imposizione anche nel paese di origine. Vi ricordo che gli Emirati Arabi sono firmatari di un accordo per evitare contro le doppie imposizioni con l'Italia. Vado avanti se ci riesco. Andiamo alla fondazione. La fondazione è uno strumento eccezionale che è stato di fatto creato insomma dal RAK ICC e che consente una molteplice applicazione. L'applicazione può essere per prevedere un piano successorio che vada al di là di quelle che sono le regole successorie. Io vi ricordo che il diritto successorio prevede in tutti i paesi del mondo, quindi in Italia in primo luogo, ancora di più negli Emirati Arabi, se si applica la Sharia, prevede praticamente che ci siano determinate categorie di soggetti che sono nel nostro sistema giuridico, vengono chiamati eredi necessari, sono praticamente quelli che comunque succedono a prescindere dalla volontà del soggetto che dovrà disporre delle proprie sostanze. Attraverso questo sistema si supera questo problema successorio. Io posso decidere di costituire una fondazione per lasciare i miei beni all'associazione degli amici degli animali e lo posso fare tranquillamente senza problema, senza che nessuno degli eredi legittimi, dei miei eredi legittimi, possa sollevare la questione che io li ho pretermessi. Anche questo in termine giuridico gli avvocati sanno che significa esclusi. Una protezione dell'asset, posso decidere di costituire una fondazione per proteggere il mio patrimonio, proteggerlo da creditori, proteggerlo da problematiche familiari per le quali si potrebbe rivendicare o ci si potrebbe rivalere sul mio patrimonio, immaginate un ex coniuge, problemi anche di tassazione, perché no? Per evitare che ci possa essere un'aggressione del fisco nei confronti del patrimonio e così via. How can I go? Ok. Okay. Quindi i vantaggi questi sono gli scopi, i vantaggi sono molteplici, c'è un problema. Allora, il primo vantaggio è quello della governance. Samir faceva riferimento al fatto che con il trust di fatto ci si spoglia della titolarità del bene. Se io costituisco un trust e nomino chiaramente un trustee, un amministratore, di fatto io mi sono spogliato di quel bene. In termini teorici il trust può essere revocato, ma bisogna vedere come è stato congegnato, come è stato strutturato, bisogna vedere qual è la giurisdizione alla quale è sottoposto. Con la fondazione invece il fondatore o i fondatori rimangono nella piena titolarità della fondazione stessa, per cui di fatto il fondatore può decidere di cambiare l'amministratore, gli amministratori che sono i membri del consiglio. Adesso vi farò vedere come è strutturata la fondazione. È possibile prevedere una durata della fondazione che vada anche la vita del fondatore. È possibile prevedere una flessibilità nella classe dei beneficiari. Come voi sapete, vi ho già anticipato che vado a costituire nei prossimi giorni, spererei prima di Natale, una fondazione per la diffusione degli studi giuridici e ovviamente i beneficiari saranno tutti coloro che come sarà previsto nello statuto, rientreranno in certe categorie professionali, per cui avvocati, commercialisti, consulenti fiscali, consulenti business, e più o meno queste categorie saranno i beneficiari, quindi un classico esempio di flessibilità. E come vi dicevo prima, la fondazione di fatto va oltre il sistema di diritto ereditario, qualunque esso sia. Se il fondatore ha deciso, come abbiamo detto, di lasciare uno o più beni delle sue sostanze
a soggetti che altrimenti non erediterebbero, lo può fare tranquillamente senza il timore che il proprio testamento possa essere impugnato. E ancora un altro beneficio assolutamente importante è che l'Economic Substance Regulation sostanzialmente non è applicabile alle fondazioni. Allora, andiamo avanti. I have some problems in... ok, non è assolutamente applicabile. Qui è questa è una slide riguardante l'Economic Substance Regulation. Io vi richiamo all'ultimo punto. The purpose, cioè l'obiettivo della regulation è assicurare che le entità costituite negli Emirati Arabi riportino dei profitti che sono relativi all'attività realmente svolta negli Emirati Arabi stessi. Scusate, ok. Le attività ritenute rilevanti ai fini dell'Economic Standard Regulation, questa è una piccola digressione che ritengo di dover fare per darvi un quadro completo, sono queste indicate. Questa lista ovviamente non me la sono inventata, ma è una lista che è stata tratta dal Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi. Ok. Chi decide riguardo l'Economic Substance Regulation, se c'è stata una, come dire, una compliance, se sostanzialmente l'entità giuridica ha osservato quella che è la regulation riguardante l'Economic Substance, lo decidono ovviamente delle regulatory authorities, cioè delle autorità a ciò preposte. Il RAK ICC è una di queste autorità, quindi assolutamente importante da questo punto di vista che il RAK ICC appartenga sia una delle autorità che prevedono o meno se c'è stata o meno una... Io ho delle difficoltà a fare scorrere le slides. I can't go ahead. Okay. Now I don't know. Okay. Maybe. I got them. Scusatemi un attimo, qualche difficoltà a fare scorrere le slides. You can still move them. Do you want Yeah. to the second? Yeah. I'd like it because. Okay. Maybe I found the right way. Ok, sostanzialmente chi sono i soggetti esclusi dalla Economic Substance Regulation? Le persone fisiche oppure quelle entità giuridiche che sono riconducibili a quelle che in Italia sono le ditte individuali, le potremmo chiamare così, i trust e le fondazioni. Ok, chiaramente viene fatta una verifica da parte delle autorità preposte per la individuazione se una determinata attività ricade o meno nella disciplina dell'Economic Substance Regulation e viene chiamato Economic Substance Test. Come si fa a verificare se una determinata entità ha o meno, ricade o meno in questa disciplina? Se l'attività prevalente è stata condotta negli Emirati Arabi o meno, e sostanzialmente se ci sono degli asset riconducibili a quell'attività. Vi ho detto tutto questo per quale motivo? Non perché voglia deviare dal tema principale, ma perché vi renderete conto che un prodotto come il premium product, che è una combinazione di una società internazionale e di una società in una free zone, consente sostanzialmente alla fine di riconoscere che quella determinata attività è stata compiuta negli Emirati Arabi e quindi in quanto compiuta negli Emirati Arabi la società potrà essere destinataria del Tax Residence Certificate e quindi applicazione della
del trattato per evitare che evita la doppia imposizione e quindi di fatto tassazione zero. Questo è il risultato finale. Come viene strutturata una fondazione? Sulla sinistra vedete il fondatore, il quale costituisce una fondazione con un asset, significa con un patrimonio. Il guardiano è una figura non necessaria, nel senso che il guardiano è previsto soltanto nel caso in cui ci siano degli scopi caritatevoli, altrimenti non è necessario. Quindi se io costituisco una fondazione per proteggere il mio patrimonio, non dovrò nominare un guardiano. I membri del consiglio, che devono essere almeno due, sono sostanzialmente gli amministratori della fondazione. Quello sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione è che il fondatore, come ho già detto prima e come ha già detto Samir anche prima, il fondatore ha la piena gestione della fondazione. Il fondatore può decidere di cambiare e sostituire i membri del consiglio, il fondatore può decidere se aggiungere o se rimuovere determinati cespiti, quindi se aumentare o diminuire il patrimonio. Questa flessibilità non è invece prevista nel trust. Ecco perché la fondazione di RAK ICC rappresenta una sorta, per certi versi, di trust evoluto, cioè uno strumento che consente anche l'utilizzazione della fondazione anche come se fosse un trust e con una maggiore flessibilità. Possono essere, come vedete sotto nei riquadri in arancione, possono essere parte del patrimonio della fondazione beni patrimoniali, beni immobiliari, real estate, personal chattels, cioè significa quelli che sono beni personali, possono esserci anche titoli, investment bond, può esserci nell'ambito questa splendido, eccezionale, se voi ci riflettete un attimo, nel patrimonio della fondazione può anche esserci una società internazionale costituita con RAK ICC. Quindi di fatto io costituisco una società con RAK ICC e la metto sotto il cappello della fondazione. Mi pare che sia veramente fantastico. Ecco, i fondatori, vi ho già detto quali sono i compiti, cioè cosa fa il fondatore di fatto e quali sono i poteri dello stesso. I membri del consiglio, ve l'ho già detto, sono 2 amministratori, il guardiano soltanto nel caso in cui ci sia uno scopo caritatevole, quindi uno scopo filantropico. Qui ho riportato un estratto dell'application form. Chiaramente per costituire una fondazione, ma anche una società internazionale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei 300 agenti che sono accreditati, riconosciuti dal RAK ICC. Io sono uno di loro. Ho preso una parte di quello che è il modello, l'application form per la costituzione della fondazione e l'ho riportato qua. Obiettivi della fondazione, per studio filantropico, studio studio, non capisco chi muove, ok, studio per esempio del diritto, è esattamente quello che ho pensato, uno degli scopi della fondazione che vado a costituire. Attività proposte, attività sociale, culturale, sportivo, welfare, entertainment e così via. Allora, come vi posso aiutare? Vi posso aiutare nella costituzione delle società, della vostra società a RAK ICC, nelle diverse varianti, perché Samir all'inizio della presentation ha cercato di darvi un quadro generale sulle società costituite, sulle società internazionali, perché ce ne sono di diversi tipi, ci sono quelle che fungono da holding, c'è quella che funge appunto per la riservatezza del patrimonio, eccetera, eccetera. E per fare ciò voi avrete bisogno di un agente. Io sono uno degli agenti riconosciuti dal RAK ICC. In secondo luogo, anche per la costituzione di fondazioni. Quindi anche per quello vi dovrete rivolgere ad un agente. Noi offriamo anche
perché la società internazionale ha bisogno di un direttore. Offriamo anche un direttore che fungerà sostanzialmente da vostro alter ego, cioè fungerà sostanzialmente da alter ego del soggetto che è il titolare, il proprietario, il fondatore della società internazionale. Evidentemente la società internazionale potrà essere titolare di un conto bancario che non sarà un conto corrente perché non viene rilasciato il blocchetto degli assegni, ma sarà un conto online e per fare ciò ovviamente siamo a vostra disposizione. Detto ciò, io sono aperto alle domande che eventualmente riterrete di dovermi porgere o adesso o in privato. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio Samir Al-Ansari per averla organizzata e Lara per la sua bellissima introduzione e arrivederci presto. Thank you, Antonio. Please, I haven't received any questions. If you have any questions, maybe later after, please send it to us. We are conscious of time. We're on time, actually. Thank you for attending. Dr. Samir, and Antonio, would you like to add anything before we wrap up? Thank you, Lara. I would just like to thank Antonio for joining us on this webinar. I thought it was very, very informative and very focused, and I hope we were able to give our audience in Italy or for wherever they joined us from a really good overview of the products and solutions of RAK ICC and how Antonio and his firm can help them to be part of the RAK ICC family. We really believe in our products and solutions, and we demonstrate that through the growth that we're experiencing, whereas other regulations, other regulators, registries are actually shrinking. So again, thank you very much, Lara.